What Grace said is very true. Di dalam Grace te atau remita beda tono nolo. You changed our lives. Ini wala satu lepas tahu muda. You planted into us maybe more than we gave you. Itu sudah jalan lepas tahu muda pada di ani di le pergi di dekat ni lo. And you're still doing it. Lo tu mah di apa ni lo? I could read about most of the words that are on the screen, but they were sung so fast. คืออย่างเราเป็นเพื่อนอย่าพับแค่เราก็กล่าวนะยิ่งถึงมาคลื่นเลยว่าเราอย่าพับแต่คลื่นแค่เรา Amen. This morning I want to just rehearse a little bit with you where we have been together. ตัวกูยัยดมาโตเราก็ได้กินเนาะมีบาดเจ็บนี่ดอกที่เราลุตาที่เสียผลตาแล้วเป็นเลตกอดีลี 35 years ago, we were in the jungle in Kotule. แต่สิ่งเช่นนี้อาปุกนี่เป็นเลวแล้วก็ทุเรศอาปุนี่ And I got to know many of you at that time. เราอย่าตุกกอดคือคู่ที่นั่นเนาะว่ากันยอดดูละที่ข้าพเจ้า God had given me a word for you. เราข้าพเจ้าจะใส่ไว้ให้ตาอาการลึกชาแล้วดู That God had chosen the Bourguignon to evangelize Myanmar or Burma. ก็ใส่ไว้เดียอยู่คือเธอว่ากันยอดดูเลยก็ประมาณแต่คือสอนเลยเมียมันเนาะก็เบียว And when I said that to the leadership, เราอย่าเดียดเดี๋ยวว่ากันยอดคุณอาข้าพเจ้านี่ they said, yes, we know. เราว่ากันยอดคุณอาเดี๋ยวพานี่เราว่าดามีเป็นสิ่งอย่างว่ากันยอดนี่ก็ใส่ว่าคือเธอเลยว่าก็เบียว And so the Bible school was begun เราตั้งใจไว้เดี๋ยวเราไปสอนเราสอนจู to give you some ammunition so that you could do what God has called you to do. สอนสิ่งนี้มีที่ตัวเราก็เจอกันตัวที่เราที่พวกเราคลุกคลีนี่ประเด็นต่างๆพอตาโลแล้วที่ก็มาแต่คือสอนก็มีแต่คลุกแล้วก็ขาดอะไรคลีกูหรอก And so the years passed by. แต่สิ่งที่เราพูดไปเลย And our lives passed by together. เราเป็นดาวมุ่งเนี่ยเป็นแหล่งครอบครัวตัวก็ดีตัวเรา And though I've been to many nations since that time, เราสารพัดเนี่ยวันนี้เรายังเล่นที่เราก็กันลือกันดูอักลาเรา the Karen, the Bourguignon are still in my heart. ก็ลือเนี่ยโอ้เสียปูนี่ได้เลยยังสังเกตหรอ You are special people to us. ที่มีความกันดูเลยอาเก็บวันเราสอนเลยพวกเรา The reason is because you are special to God. แต่คือทุกคนนี่เราครอบครัวที่มีความเราสอนผ่านเลยอยู่อเมริกาพวกเรา So this morning, I want to talk about one of the reasons that God brought you to America. ทุกคนเนี่ยโดนเจ้าตั้งอเมริกาต้องมีนี่ป้ามันนึกคนละก็ใส่ให้เชื่อที่อเมริกาเลย Now I know that God brought you to protect you from the ethnic cleansing which was going on in Kotule. ยันตีนั้นตั้งก็จะมีคนมีดีที่ตัวเราก็ใส่ให้เชื่อที่ละก็อีเนี่ยกันรถแต่เดินที่ก็ดูอบิวเบอร์ที่ละก็ลืมดูอัตราสปีดมือที่ละแค่ในตาดีใจยะนี่ซึ่งตัวปากกว่าสมัยที่ละเนี่ยตัวเด็กนี่เราใส่ให้ป้าบีป้าเบอร์ที่ดีที่ยังสิ But that was not the only reason. นั่นที่จะมีตาดีเช่นจะมีวันนี้ป่ะ You were not equipped to do the task God had called you to do. ก็ใส่ว่าก็เตะกันตัวที่ดอกกองการเราที่ก็เยอะเราที่ละแต่ละอำมาตย์ที่มานี่ที่ก็ป้ามาหรอก And you had to have a land which was free where you could get that skill to do what God has called you to. เราก็ใส่ให้เชื่อที่ก่อนแล้วเอาไปเราทำสำเร็จเราก็เตะกันตัวที่ตาที่ตาปาดอกหินที่ตาเพื่อตายาในพาที่เราที่ก็มาเลยเพื่อที่มาก็ที่เอาหรอก So God brought you to the United States. အခုတည်းတော့ကစားရဟဲရှေ့ဒီဆိုအမေရိကလော We are happy that you came. တော့ပစာခုတမလည်းဟဲသူခုထလည်းဟဲအမေရိကလော You are a great blessing to our country. တော့သူဟဲတော့တကယ်တော့တာချိုတူတူလည်းချိဘောကောလော You work hard. သူမရာချူ You don't expect free handouts. နော်သူတမီဘာတဲ့ဖာလည်းချမလာလည်းတကနေပါတော့ခေါ်တော့ဘာကဟဲဒီခေါ်တော့ပါ We appreciate you and our people appreciate you. ဒါဒီဝင်းကိုတော့ပါကဖလည်းပါလည်းသူဖို့ကိုဘွားကလူအမေရိကလာကိန်းတော့ပါကဖလည်းပါလည်းသူဖို့ကိုလော Another reason God brought you ဒါကြီးကတမီလည်းကစားရရှိသေးတယ် is to give you the protection of American passports. ဒီတော့ဒီကိုတော့အမေရိကလီချီကိုဒါလည်းတကယ် passport အကော When Chris Lair and Rocky and Merkley went to Australia,
They're protected by the American passport. သူလတရာနကလေတရာခရစ်လတရာရိုကီဒီဖာလေဝဒါလောဩစတြေးလျညူဇီလန်နေတော့အဝဲတဲ့ passport ဤပါဒါဟီယိုလာအမေရိကပဒိုတော့ပဒိုတော့တဲ့အဝဲတဲ့ဖာတော့ And if you should go back to Burma, you're protected by the သူ American မိပါ passport. သူမိပါကေလကော်ပီယောတာလေတိကိဆောတော့အမေရိက passport ဝဒါတော့အမေရိကပဒိုတော့တဲ့တူတော့ Now, I want to remind you, နကေရတော့ဟေဒီတိနော်တော့ဒီပလောသူ first of all, you are citizens of the kingdom of heaven. ဒါတဲ့တမြန်နေတိတောင်မွတ်တာပြီးတာဘယ်နေဩလာမှုခိုတော့အာမင် May I? အာမင် Amen. Citizens of the kingdom. အခုတည်းတော့သူမူတတ်စေကောနေတော့ဒီကပါမှာယူအပေါ်မတာပြလာမှာ You will always be what in y'all. နော်အဂတ်မီနေတော့သူမေမှုခချိဖို့ကောဖို့လို့တကပါနေတော့သူမေဘာကညောချိဖို့ကောဖို့နေမီရနာကိနာသူမေယူချိဖို့ကောဖို့နေတပတ်တင်ညာ And we honor your culture. တော့သူမေဘာတကလူခေါ်တော့သူကပါဟိခဘောခပါလီပါပွေတာဆက်တာလား But now you are Americans also. နာကိနေတော့ခိနေသူမေစေကောအမေရိကချိဖို့ကောဘူး And God has a job for you to do in America. ဒီစာယူအိုတော့တာမာလတိကပါမာစီကောလည်းသူ့လို့အမေရိကဘူးလို့ Maybe you have asked yourself, where do we go from here? တော့သူကတနနော်တိကတိကခိတော့စုမညာယပါလေဘလေယပါဆရောဘလေ What is next in our lives? စုမညာတဲ့ဘတော်ဘတောင်မူနေမီနေလေ I will tell you what's next. ရဲ့တော့တဲ့လို့စုမညာတဲ့ဘတော်ဒီကပါမမနေလေဘလေ Truth, justice, and righteousness in America. ဒီကပါဆောချတော့ဒီကပါမာတာမီတာတော့တော့တာလို့တော့အမီဝဒါတာမီတာတော့လို့အမေရိကလို့ America has wandered a long way from God. အမေရိကခါကွေဖားရီလည်းစားရောက်လေ You can see that on television. တမင်းကွာလည်းတာဝမူနေတော့ဒီကချိပါတော့ It's hard to determine what is truth and what is not truth. ခေအမေရိကန်နေတာမီတာတော့တမီတော့နေကပါဆက်တဲ့နေကိုတော့မလေး And you see many unrighteous things. တော့တော့လို့နော်တမီတော့နာကတော့ချီတော့လို့ You have to learn that everything you see on television is not the truth. ဒီကပါပါသူကတာလည်းချီလည်းတာဝမူခဲလည်းတမီတော့ပါ Let's turn in the Bible to Deuteronomy 32, verse 4. ယေမိုရှေတစီခီစဘလူီယေမိုရှေတစီခီစဘလူီ Deuteronomy 32, verse 4. He is the rock, that's is God. His work is perfect, for all his ways are justice, a God of truth, and without iniquity, just and right is he. ယေမိုရှေတစီခီလူီမီဝဲလာလပလကမြောကဆာယောအတမလပွေဝဲအဝီဒီအကလက်ခဲလမီတာစီညောလောမီတာတော့ကစားတော့တာအတူလို့တာတော့တာလူမီအဝဲအတာလော And over in Psalm 89, verse 14, စီတော့ဘရခေါ်စီခရီစဘစီခေါ်89 Psalm 89, verse 14, စီတော့ဘရခေါ်စီခရီစဘစီလူီ the Bible says, righteousness and justice are the habitation of your throne. Mercy and truth shall go before your face. နလောပစုဝဲလာတာတော့တာလို့တော့တာစီညောဘူးလို့တာပလူတာဘူးတော့တာမီတာတော့လဲလဲနမညာလို့ Where is righteousness and justice in America? ခေဒီလက်ကောအမေရိကဘူးလေတာမီတာတော့တာလို့နေဥကဖလေ It is difficult to find it. ပေါ်တော့မလည်းကဘာခုတီနေတာမီတာတော့လို့ And that's one of the reasons God has brought you here. ဒါဒီဝဲနေခုတာတော့ကစားရဟဲပေါ်လဖေးစီဘလို့ To show the rest of America what truth and justice and righteousness are.
Meta sang do le tu ba du ne pa America pho da meta to lo ni mu le ni do ta sang do ba li le tu ba du ne li. You can give back to your adopted country. Me ne ke da ke su ne thi na ko le no phe ti ya. Your example of truth and justice and righteousness. Ke ti no do ke tu pa ke ata meta to lo di pa ni. To do that, you have to know what this word says. Tota mita tota lu tu sinya ke sini do tu pa sinya li yo has ke lu cha ni so sui te wa di lo. John 17 verse 17, Jesus said, Yo ha di sinu ki sai shu de da. God, your word is truth. Ne ke lu cha mita to. There's the truth. Ta mita to ne mira yo ke lu chai lo. Here. In this book. Mira li de lo. When you put this book inside you, then you are the truth. De me pa ne li awai le na cha mu bu. Yo ke lu chai na cha mu bu do ne ke do ta mita to ni lo. And it's important for the rest of the nation to see the truth in you. Aku ta ni do ho ku America ke ne lu ba ke thi ta mita to le na pu ni lo. Now, America was founded as a Christian nation. America ni bata huti ni oro bata sudo di pa kripo chiko te pedro. Its foundation was the Word of God. Do chiko we ni sudo we da la you are ke cha we pho ko lo. The Pilgrims agreed to live by the Christian faith. Wa ha ku chi ku ko de ba sha ti sha ko de ba ti la ti ni we da sudo ko ni lo ba lo da la ko o mu di so ya ta to ta blo pho ko lo. They made a compact on their ship, the Mayflower, where they said, we will abide by the laws of the Bible. Awe ti de pa community compact no community dan ne kle de plo le alu ni ko lo da di le pa ta le kle we ni I ho ko le ba le ti lo ni ko o mu do ma di wa ke cha ko lo. It was called the Mayflower Compact. Ko we da le mi flower compact community dan ne kle pa du de le mi flower. But 243 years later, Ti ya li si ke ni we lo ki ni. we have drifted a long ways from that. Lo thui we ba le ta we da ta mi ta to we ni phai ya. Let's talk about some of those ways. Le pa te to ko ta le lo thui lo yo mi ta mi ta to te phai ta no. Before we do, No ta thui pa te di ta lo thui lo yo ta phala America kha wi ta ni. I want to bring into your mind a righteous president. Ye do te di le ti ta so ngo ku ni ko la sa la ta mi ta to ta la. You remember in the Bible, in the book of Jeremiah, it talked about the exile of the people. Ti no ro le li wi mi a te pa so da pa yo a ke pa de pa ni ba le ke le ko chin ko ko. And then in Ezra chapter 1, Israel said to turning. it talks about King Cyrus of Persia, Do te da so ba ke ro le ashu ka be ni. who let the Jewish people go back to Jerusalem. Awe hi we da ta pe de ya le pa yu da pol ba ke ki da ke su a ku we le Jerusalem. And he said, I want you to build the temple and I want you to build the walls of Jerusalem. Ka sa ya ja le ki ti le tin ko de tu ba da ke ta le hi. And today, Ni ai. in the United States, Le ko America. we have a Cyrus as president. Ko do so ba ke ro lo di ko ku da ye to. Just like the Cyrus of old. No lo di so ke ro le di so si lo li bu do ni. Donald Trump is not a politician. Le to no so de me ba la he ko lo ti ko de ata ti ta ba ro ba ma ti ko de He's la. a businessman. We mi ba ma si wa yi mu lo me ko de ro. Therefore, he doesn't act like a politician. Khuda ni do ata pita mani do lo di ba ti ru ko te thu ni ngai ta mara do ba. He just became a Christian in 2016. Awe ke do ba kri ko le ki do shi ku lo. He's a young believer, Awe mi kwan na da bo so si pe lo. just like we all were when we first received Jesus. Do lo di na de ya do mi ni lo tu lo sa shi ni do lo tu lo ta ni mi ba su ka bo. We pray for him every day. Ba chu ba la bo ko mi ni lo. I hope you do too. Ye so lo tu ba chu ba se ko. It is his job Awe ata mani. to bring America back to the Lord God of Israel and our God. Khuda ni do awe ko ata mani ba he so ge Israel ka sa yu ala me pe jwa da ai su ta mu do ti ko ye bu lo. And he knows what he is called to do. Do we ti nya lo da le ka sa yu ko mu ni we ti nya we. He has done a whole lot so far. Awe ma ti pa ali.
He has improved the economy, so it's the best economy we've ever had. တော့ခေနေအမေရိကန်မှုကလောဝဲကွာနေဒီပတ်တဲ့နေညညာတဲ့ခေနော်လောဝဲအမေရိကန်စီဝါရဂီတရော Unemployment is at the lowest it's ever been. ဝလာတာဖိတာမတိုနေကအမေရိကန်တစီဆိုတဲ့ဆိုနေအဖူးတယ်လို့လားဆိုနေ And there are many more accomplishments. တော့တာဖိတာမလာကဲတော့လို့ဆောင်တော့ And he is going to preside over the overturning of Roe versus Wade, abortion on demand. တော့ဝဲနာကိနေတော့ခေရဲကလေဝဲတာဒီတော့ပခါတော့တမလောကေဖုတာဒီဖာနီနော်အကလေးကတိကရကလေးမာစီတိတဲ့ရင်းဝဲတဲ့တာရတာပြောတယ် All right, now let's talk about the issue of immigration. ဘယ်တဲ့တော့တာဂီလာပခါတော့နော်ဘာဟဲနေလက်ချီကိုအာဂီကလို့ဒီပါနေ Every country has to have borders that are defended. ကိုကိုတဲ့တော့ကိုဆရာဘာတော့လို့ Because of sin in the world. ဘာမလဲပုံလို့ဆိုရတဲ့ဘာတူမှာ There is one political party in America that says we don't want our borders defended. နော်ဘာမှသူကတဲ့အကလာတကလည်းအမေရိကန်နေတယ်ဒါပတ်တလို့ပါကိုဆရာတော့တယ်လို့ပါ And so they don't want the laws to be enforced. အခုတည်းတော့ဒါဆိုတာတော့နေမိဘတဲ့နေတော့ဘာကတော့ချစ်စကောဆာမေတာဟဲ့ဟာတော့နေတို့လိုလည်းမနော်ဒီ If there's no enforcement of the law, ဒါဆိုတာတော့မိတို့လည်းကပတ်တာဆွေးလာနေ that tells the people of the country laws don't matter. အခုပြောနေချစ်ကောဝဲနေနေတဲ့ပါချစ်ကူကောကနာတဲ့ပါချစ်ကူကောဝဲတာဆိုတာဘာနေတို့လိုပါ All immigrants to the United States are expected to obey American laws. ဘာကိုကတဲ့လေဟဲ့ဒီလောကောဝဲနေတော့ဒါဆမ်လာလောကိုဦးမှုတော့နာချစ်ကောတာတော့ They're not expected to introduce a new system of laws. မေလကဘာဟဲတော့ရှင်းအတာဆိုတာတော့အကောနော်အတာဘူးတရီအောဝါတော့ဖာပါ I'll give you an example. အဒိုနေဒီ Sharia law. ဒါဆိုတာတော့လာမခါတော့ရှရီယာလော We are not against the Muslims. တော့ထောက်တာပါမွတ်စလင်ဘာ We're against Sharia law. နာကေဒီတော့တာဆိုတာတော့လာပါမွတ်စလင်တော့နော်အဝဲတိစုဝဲနာဝဲနေမထောက်တာ They want to take over our country and put Sharia law in place. ဘာတိပါညာတာဘူးခေါ်နေတော့အမေရိကတာဆိုတာဘာလို့ပါစခဲနေဝဲနေမဟာမဝဲကပွလို့ရရှရီယာလောအတာဆိုတာတော့တိပိုင် This must never be done. တာဝဲဒီတပါမာတာတော့ဘလောပါခေါ်ဝဲ Right now in France and Britain, there are many problems caused by the Muslim population. ခေလကပရစေမီအက်ကလီမီရင်းတော့တာဂီကိုတိပိုင်ကေတော့ဝဲတာလဲချီကောတာဂီကိုလီ There are honor killings where the head of a family can kill his family because they have offended him and offended Islam. နော်တာဆိုတာတော့ဆူရီယာအကလာနီကွန်မြူနီကေဟီခုဖုန်နဝါဖုန်နမာဒီဖာမီထောတာနာမီတမပါနေတာဒီဖုန်ကတော့နေတော့တာဆိုတာကမောလည်းမာတီတေနမာ We do not want that here. ဘုရားတာဆိုတာတော့ဒီမီတဲ့ဒေါ်လာမကောက် They do not obey the laws of France and Britain. အဝဲတိလေဝလဲကောအက်ကလီလေဝလဲကောဖရစီဒုကနာအက်ကလီဖရစီတာတယ်တော့ပါ Now, if people are not punished for their crimes, ဘာတကလာမကမာရနမီတစီညာဒီတကမာဘယ်ပါဝဲတော့ there is no justice. အမီတာတော့လို့ပါ There is no justice. အမီတာတော့တာတော့တာတော့လို့ပါ Now, let's talk about abortion. လေ့ကျဲဘာကတော့တာမလောတဲ့ဖုဒန် The Bible says that children in the womb are persons. နော်လီဆိုစီတဲ့ဘာကွာလို့ဒီလိုဆေဖုတာတော့လာမိုဒယ်လို့ကနေနေတီရီပွားကညောတလာလီ They are not just a group of cells called a fetus. နော်တမီလာတာဆေဖုတဲ့ဘာပါဖူတော့တော်မီတာကိုလို့လို့ဒီလိုပါ Psalm 139, တော့ပြတဲ့ရသက်စီခွေးနေတယ်ပါကွာ and we won't read it now, ဘယ်တော့ဖာပါ but it talks about God knows the people in the womb. ကစားရကလေးထတဲ့ပါကွာဘာလဲအိုလာမိုဒယ်လို့ပြတယ်လေကစားရသိရပါစလီ He knows every part of them. ကစားရသိညာဝဲဘာလဲအိုလာမိုဒယ်လို့ပြတယ်လေအကေကိုခဲလေလီ And over in Romans 12, it talks about ဒီရိုမန်စီခီတဲ့ပါခါလို့ God planting gifts inside of us နော်ကစားရဟိဘတာဟီလာဝဲကိုပူရပါလေ when we're still in the womb. တော့ပေါ်လာကိုမိုဒယ်လို့ပြတယ်ကစားရဟိဘစဝတာဟီလီ Right. Hallelujah. We have a good God. ပေါ်တော့ Good ဂျွာလာ Father. ပေါ်တော့ဂျွာလာအဂေးပါလာပါလား Over in Jeremiah လေယမီယာဘူးနေ chapter 32, verse 35,
Yirmiya tasiki sabatasiye. This is what God thinks of abortion in the womb. Away mi kisaya sokmo tangila bakado tamalo te putala dalo bune. God is speaking here about the people of Israel. Hey kisaya ketuda do pago mubai sula boy. And they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire unto Molech, which I commanded them not. Neither came it into my mind that they should do this abomination to cause Judah to sin. Yirmiya tasiki sabatasiye. Don't matter ba Allah thola keser su Hindu abu. Dito ke du khoga aphu mu do phu pha le mi usu mo le yikam malo ba do u thoba le yita ki bu ba ma we le ta ba de mini dito akam du ma wa yuda phu le ta de ba lo. And so God says, it never entered my mind to kill the children over for an idol. Saya ada weda tendu le khonu itu sok mo no lo ba le ba mati phu sa ti phai le ba lu do le ta lu ta pa ni. You may say, well, here in America, we don't have idols. The biggest idol we have is pleasure. Pleasure. People bow down to that. And how do they do that? By killing their infants in the womb. The Bible is against that. Our president is against that. We are here, I believe, all of you are against it. Don't give your children to the idol of pleasure. Another idol, woman's choice. Woman's choice is an idol. It's, oh, the woman has to have a choice. It's her body. She already has a choice. She has a choice whether or not to have sex. That's her choice. But once she does have sex, she loses choice. Because she may have a child growing in her womb. But she already made that decision. We value our children, don't we? Our children carry on the beliefs in God, and carry on the vision that God gave us to accomplish. No, the child in the womb doesn't have a choice. This is a person inside the womb. Is it just or righteous that that person has no choice? It is not just. It is not righteous. When the Supreme Court of the United States made the decision in 1973 to allow abortion on demand, they did not realize what they were doing. What they were doing is inviting the spirit of murder into our country. And when that spirit of murder came into the United States, it manifested itself through shootings, mass
shootings. တော့တာဝဲနဲ့အလီလာဖလာတော့လည်းတာခတ်တီခါဝရာရူရစစ်ဖလာ I think it was just a couple of years ago that 500 people were killed in Las Vegas. Mass shooting. အပူပြီးစွမ်းနေလေလာစဗေဂတ်နဲ့ပါမသီတာအကောတော့ရေစီအရေရပါတော့ဘာလို့လဲ It's because of that spirit of murder. ဘာလို့လဲသာလာမသီတာတခါတည်း The Boston Marathon a few years ago, there was a bomb exploded, which killed several people. Boston Marathon တာခိပရခနဲ့ပါတော့ဝေခိမသီတာနော်ပါသီပြ And I could name many more cases like that. နော်တာမသီကေတော့ဒူလား It's because that spirit of murder is running free in the United States. ဘာလို့လဲတာမသီအဆိုင်နေဦးတော့တပလေကလေတာလေကောမန်ကအိုဘူးခေဝေဝမာတာဘူးတော့ We've got to kick that spirit of murder out of this country. အခုတည်းတော့ကောဝေးတာမသီအစားပါပန်တော့ပြောထူတော့ပြောလို့ And you can help do that. ဒီကဘာမစတာဝဲနေလို့ That's right. We've got to do it by, first of all, getting rid of Roe Wade's decision of 1973. ဒီတော့ပန်တော့ဝေးတာမသီအတူတာကသေးဝဲနေတော့ဒါစတဲ့လေတော့ထုတ်ရနေစီတော့မာလောတဲ့ဖုဒ္ဓစိပါတိဒီကပါတာ We've got to reverse that decision. တော့ဘာဆော့တယ်လေကဝဲ That way we can kick that spirit of murder out of our nation. ချင်းဒီမှာတော့ဘကတော့တော့ဝေးတာလည်းတော့မသီတာလည်းပကောပူစီလို့ Then there's the problem of homosexuality. တော့တာဒီကိုအကတမီနေဝဒါနော်မကတဲ့ခွာကတဲ့တာမဖင်းမညာကလေးဖိုင်နေ I know these are not popular things to talk about, ဒီတင်ရတာကီဖိုင်နေတဲ့တော့ဘုန်ကတဲ့ကောမှာ but we must face it. We have it here in America. ဒီလေနော်ဒီတောက်ဖို့တော့ဒီပတ်ဖို့တော့ပပကွာဆမေနော်ဘာမလဲအမေရိကတာဝေးမိတာလာဦးဆိုလी Again, the Supreme Court said it was okay for same-sex marriages to take place. တော့အမေရိကစီညောကိုခုကလနာကေဒီတော့ဟိဝဒါတာစတဲ့ဝေးလခွာကတဲ့မကတဲ့ပလောတီဦးကူဒီ Men marrying men, women marrying women. ဘောခွာပလောဒါပေါ်ပေါ်မှုပလောဒါပေါ်မှုတာစီညောကိုဟာဒိုဟိဝဒါလီ Turning the Word of God upside down. နော်တာဝေးမိတာလာခုကလရွာကလူသားလစီစီတော့ Turning America upside down. တာဝေးမိတာလာခုကလအမေရိကတာကိုမအခချီကောဘောတာတော့တာ Because of the desires of some people. ဘာလို့လဲပတ်တနိုအတမ်အဲ့တော့တာလာလို့ Leviticus 18, verse 22, တော့မရှေ့စီခေါ်ဆိုဖို့ဒီကီ says that ဒီဝဒါဒီ homosexuality is an abomination to God. တမ်အပကူတိတဖိုင်နေမိတာသဘာဝလို့ရွာမညာလို့ Romans 1:27 ရိုမီတာခီစီနွီ says that homosexuality is not seemly, not right. နော်ရိုမီတာခီစီနွီနေတယ်ဒါလာတာအပကူနာကေတော့တမိတာလာပါဘူးပါ And it leads to diseases, တော့မိတာလာကေတော့တာဆုကိုစားတော့ to AIDS, ဒါကေတော့ဒါတိလအေးတာဆာ which is fatal disease. ဒီတာဆာလည်းပတ်တယ်ကူစားတပလာပါတော့မဟာဝနနောကို Lesbianism, ဒီနေ့တော့စကတော့မိပရှာရောက်ရှာတဲ့ဖာနေ woman on woman. နော်ကိုယ်ချုံလာတော့ပေါ့ချုံလာတော့ပေါ့ Romans 1:24 and 26 ရိုမီတာစပုခီစီလူတီလခီစီခုနေ says that these women are dishonoring their own bodies. ဒီဆိုစီတဲ့ဒါပါတီနေတော့တဲ့ဖာနေဒီဘလာကမာလာကပေါ်ပြီးပါလီပါကန်နော်ဒီကဘာနော် Then there's a problem just starting of bestiality, sex with beasts. နော်တော့ခိနေတာဂီပေါ်အဂတ်မီဒီတော့ဒါအုပ်စုတော့စာဖို့ကဖို့နော်တော့တမီခုတော့စာဖို့ကဖို့ခိနေအမေရိကန်နေမိတာဂီကောတော်ခါ I have seen it on the internet that is happening in certain places. တာသင်ပိုင်နေတဲ့ internet ဘူးနော်ပါဖလာတော့တာ Leviticus 18 verse 23 says တာလောဖတ်စီကိုခီစီတဲ့ပါကွာ that it brings confusion to people. တာဝဲနေကမိတာလေပါကညောခုလူနေချုံမတာအပူတဲ့သေးပါ 18 A Christian church in America, 1823. လီတမရှိစီကိုခီစီတဲ့နော်တော့ကျူးတိလည်းနေလဲကောဘူးတော့သူ့လို့သိလဲတာအော်တော့ဒီပါအစားလဲတာတူကူတူရီပါ Brings confusion.
Ini dia dah heso data tepi tu punya no. A Christian church in America has been asleep, sleeping. Tahu pula Amerika ini mi kimi tipi tili. You can wake it up. Aku tadi dah tiga bama apa cakap ni lo. You have many friends outside the Korean people. Itu kalau tak tahu dodu, bagi nyapu dodu lepas Amerika ini. You can influence them. Tiga ba kubaga. Oh, so we must awaken and pray. Our prayers have power. Tiga ba putih noso, dah tiga ba cuba, agak dia peta cuba udah semua. Our pastor just told us a story about a week ago that God took a prophet out into the wilderness to show him the power of prayer. Tahu putra, dia bawa lah buku jenuh dari, nak dia dah saya terus jua kewa widra, dah mungkin dah dia dah cila bagai dah cuba semua. He took him to the same place in New Mexico that the first atomic bomb was exploded. Awe, kalau soalnya memang pula New Mexico le, cuma bawa pupa pasti kita dekali. And then the Lord said, I want you to pray, and I want to show you what happens when you pray. Saya dia orang ye, orang ni baca pa, orang pernah baca pa kan dia tak malah dia lagi. So the prophet dropped to his knees and he prayed. Kewa widra dia sila kau orang baca pa. Not a long prayer. Baca pa fat thought dia. Powerful prayer. Baca pa tak cuba lau dah suruh kemudian. Jesus gave him a vision. Saya syukur dia tak loplah. There was like a mighty wind that came. Lalu adi kelimu padu dengan hem udah tu. Like the blast from an atomic bomb. Lalu adi itu bebal lorot, atau whipper. And it drove everything in front of it. It just like the power of a blast from an atomic bomb. Kelimu dia dia dalam tu kau kelak lalu itu bebal lorot, kita kelak. Jesus said, that's the power you have in your mouth. Kita dah wedding saya juga wedding mi pasal dah mau tu mi kalau udah nak kau bukan baca pasal. So whenever you pray, things happen. Aku tadi dah nak baca pa, bila ni dah tamah dah tinggal. Many Christians use prayer as a last resort. Kribu aga ni baca pa lagu kesini dia ni ada kita marpal aku dah baca pa. They try everything else first. Tu kau mah dia tak bagus dia tu mah dia tak balari. If nothing works, then they pray. Oh mama malah kita marpal orang kecil aku baca pa. It's just the reverse of what they should do. Nah, awak ni minta lah aku keluar dari apa kribu ni baca pa cua. Pray first. Baca pa lah so. Destroy the objects that the enemy places in front of us. Nah, dah kalau dah busuk nak menurut dengan maha so dalam baca pa. And don't just pray weak little prayers. Baca pa apa risibah sada baca. Pray from your position in heaven. Baca pa mi buat dia le kesaya pula yo apa mungkin kesaya palo na dia le baca pa dia mi dah tu. The Bible says in Ephesians 2 verse 6, Efesus kisah bo kune dia bawa ni. we're seated together Dia with dah God pasal nak aku dah kesaya syukri. in Christ Jesus. Pasal nak aku dah yo ala pula buat le kesaya syukri aku ni. And from that position we pray. Aku tak ada lola wani tak kita ya wani lo sino wani aku baca pa. And everything is under our feet. Tak kena dia orang bukannya tak pola. We are not under anything. Nari ya buat dia betul tak nak mi pola ba. Everything is under us. Tak kena dia orang bukannya tak pola. Amen. That's why we pray with power. Aku tak baca pa ni baca pa le tak isu baca tak suku mau pula. Amen. So, the Christian church in America must wake up Aku pun tahu pula kau Amerika ini kau bagi sini. pray Dong baca pa. and vote righteousness. Dong tu mi balik le tak aku tahu ani ni dong aku tahu tak tahu dah lu tak mi tak tahu lagi. Vote righteousness. What do Mi you ba mean? pun ni dong pun tak mi tak tahu lagi. You may say, what do you mean, Jack? Kita le jaga kita dah kami ada. Well, let me explain this. Jadi itu. One of the political parties here in America Hidup kau dia apa di kelas pun dia dari. stands for abortion on demand, Wedi sudah wedi lalu malah dia pun tadi. murdering infants in the womb. Ti pun tak le orang model aku ni. Is that righteous? Wedi dah minta apa? No.
But that same party stands for same-sex marriage and homosexuality. တော့ဘာတခုကနေတော့တဲဝဲတာကဒီနေ့ခါကနေတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ Is that righteous? ဝဲနေတာမိတာတော့ဆရာ No. That same party stands for an unlimited number of genders. ဒီနေ့တော့ဘာတခုကနေတော့တဲဝဲတာလည်းခေါင်းပြနေတော့ဘုရားဘာလို့ဘာဖတ်လို့ဘာဖတ်မနေနဲ့တပါကေပေါ်ဖန်ဘာကေပေါ်မှာ They say there's not just man and woman, but there's whatever you think you are. Yeah, if a person one time, a little boy says, I think I'm a Martian from Mars. Okay, you're a Martian. There's no common sense. That same political party says for no national boundaries, no borders. Bring in all the immigrants. Now, how would you like 50 million new immigrants coming in that you have to pay taxes for? I don't think so. You work hard to earn money. They haven't given to them free. This party also stands for rewriting the Constitution of America. They don't like the laws. They want to change them. If they can't change it, they don't want to enforce them. This party also calls for confiscation of guns. You may own any guns. The party also stands for eliminating petroleum immediately, meaning no air traffic, no gasoline for your car. That political party also does not like America. They blame everything on America is at fault for everything that's going on in the world. Because they don't like what America stands for. You all know which party that is. Don't vote for unrighteousness. Vote righteousness. Vote for justice. Vote for truth. And that's one of the reasons that God has brought the correct people to America. You say, oh, but we're just a minority. We're just maybe 100,000 people. Can you imagine what 100,000 prayers can do? Praying in agreement? If one prayer can eliminate obstacles, think of 100,000 prayers praying the same way and voting the same way. If the Christian church came alive in America, they could choose a president themselves. That's right. We could choose our own. We are the majority. You are included in that majority. But in the last election, 26% of the Christians voted.
That's why we're having the problems we are. Aku tak ada takut tak kau di lekeh di demi ya. Pakai Make pun pada sure register. you're registered to vote. Aku tak ada mau tu ni cipu kau pulih dah tu register dah tu vote lagi. And when the time comes to vote, Asal tu ni di lekeh tu baku tu pun ani. remember, God has given this to you to help save America. Tino dah besar wahi, dia tak pernah ya ilah tu baku kau ke masuk ke Amerika ni lo. Save America from socialism, Dah tu dah Amerika le social itu nu, from communism, le community nu. and from lawlessness. Dah tentu le tu dah tak pada perala agro klela bah. You know what that means. Dah itu ni tidak berdemi ya. Don't let it happen here. Sebab play tahu ni mata le tu kubu kubu ni. I appreciate you so much. Ye pak kau perlu ye tak kudu malah tinggal tu beri lo. So let me tell you what God's vision is for America. Le itu di kesayuan tak tu le buat Amerika bogo ni le. To preach Amerika ini kami kola si dete lo. and show the gospel of the kingdom Dah kebal dunia kata ku sabo mui lo aku lebih le. in all nations. Supaya kau kelih dia lah lo. That's right. Not just to America and Australia. Amerika ini tu kau dah bela kebal si dete lo kata ku sodot du kita tak ku sabo mui supaya Amerika boba. Dah su Australia boba. Aku dah bela. A second thing Kaki bini bini. is to protect and defend Israel. Kebal dah terde buat Israel. And our president has done more for Israel than all the preceding presidents. Kau dengan ima ane di kau kan pakai le dulu. From the time Israel was formed in 1948 as a new nation Tuk ya lusiko Israel bata du pero le kau torbe. to today, Tila ni Donald Trump has done more for Israel than any president. kau Donald Trump marah ane di kau kan pakai le Israel wala. The third thing God has called the church in America to do Kata mila kesayang kau apa Israel apa ke bama ni? Apa Israel apa Amerika apa ke bama ni? is to bring good teaching to the nations, Kau leso tak tolu agak suruh kau cik kau kena. to grow up the Christian church Kau du puro suruh du pero tahu puas suruh agak suruh. in all the nations, Le kau dah lebih. because they are not grown, they're hardly saved Tahu pun satu ni tentu dah agak suruh. Meda kaya upek kisir kisir ni pada kaya kau kaya. That's going to require getting into this Bible Aku tadi dah lupa, lalu nampak kisah di sosial media tadi. and becoming teachers of the Word Dah instead of students. nampak kita pada tu lu yang kali nampak kisah pun dah jilu bah. The fourth thing God has called America to do, Kalau mila saya kau apa Israel apa Amerika ke bawah to ni. restrain evil worldwide, Kau kun berita tak tahu ni awak ke bawah makhluk tu awak ke bawah pokok dah. which we did in World War I and World War II and Gulf War I and Gulf War II and Vietnam and Korea. Kalau awak ni hutan dah tak dikter dah belum hutan dikter dah belum kip dah belum. Dah le Middle East nak Gulf War dah kip dah Vietnam dah Israel Korea Amerika mana ke lekai saya tak ada tahu mana. We didn't do it perfectly, Pertama Pablo pada kelema. but we did it in a way which people could live with. Bila ada pemau keluar bawah ni pamu kita kita cikol pada ni. Grace, would you open my briefcase, please? The Lord told me to buy a gavel. Saya dia lagi ke bawah puai dah tu dulu. Take out the gavel. Yeah. And does it have a pad with it in there? No? Okay. So I went and bought a gavel. God said, I want you to engrave on the gavel justice and righteousness. No, yelle dah puai dah tu dulu. Minta lu banyak pada tu dah. No, kau ni sinyal kau ada. Setiap kan ni awak pak keluar dah tu notor boy ni no. Here's the gavel. Awak ni banyak ni kau le sinyal kau nol le dah no. This is used in a courtroom of law.
เอาไว้มีว่าในแหล่ทอรุทอเต้เนี่ยสิญญาว่าไม่เชื่อแต่เลยเนาะต่อแต่ที่นี่เราเป็นแล้ว The judge uses it. เอาไว้สิญญาว่าว่าตัวนั้นแล้วสิญญาว่าเอาไว้เดิมนี่ You can see it says out here, justice and righteousness. เฮ้ยนี่เว้ยว่าตามีตาโตตาตรา The Lord said to me to take it wherever you go to speak. สายใจยันเลนบุลลาเพ่นเต้นั่นนี่ And when you proclaim something, เพ่นเต้เราได้มีมีนี่ I want you to hit the gavel, อย่าโดนแล้วก็โตแล้วว่าตู้รวย and I'll send my angels to accomplish เรา what อยู่ you กับเพล have เราอยู่ said. กับรู้แล้วก็มาเลยกันแล้วหาเราเล่นก็ไม่ดีว่ามีชาติบ้านเลยเนาะ Amen? แม่ I'm saying the American church อเมริกาจะเอาพูดผ่านนี้ will awaken, หมอก็พูดที่นอ will arise, หมอก็เกษตร and you will be an instrument in their awakening. เราที่ก็ไม่เอาพูดพูดแล้วอาเกเราได้เอาพูดแล้วพูดที่นอเกษตร Do you agree? เราที่ตาเราเลยอ่ะ Let it be done. หมอตากมากันดีดีเก Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pasal lagi salah kelingkah.